vita nos invita hacia nuestro himno al Dios creador y providente, aceptando su plan en nuestras vidas. Así lo hizo Santa María del Carmelo Salles y Parangueras, religiosa nacida en Vic, España, en 1848. Ella, viendo colmada su esperanza, después de muchos avatares, al contemplar el progreso de la congregación de religiosas concepcionistas misioneras de la enseñanza que había fundado en 1892, pudo cantar junto a la Madre de Dios: su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Su obra educativa, confiada a la Virgen Inmaculada, sigue dando abundantes frutos entre la juventud a través de la entrega generosa de sus hijas, que como ellas se encomiendan al Dios que todo lo puede. I now turn to Marianne Kopp, born in 1838 in Heppenheim, Germany. Only 1 year old when taken to the United States, in 1862 she entered the Third Order Regular of St. Francis at Syracuse, New York. Later, the superior general of her congregation, Mother Marianne, willingly embraced the call to care for the lepers of Hawaii after many others had refused. She personally went with 6 of her fellow sisters to manage a hospital on Oahu, later founding Malulani Hospital on Maui, and opening a home for girls whose parents were lepers. 5 years after that, she accepted the invitation to open a home for women and girls on the island of Molokai itself, bravely going there herself, defectly ending her contact with the outside world. There she looked after Father Damien, already famous for his heroic work among the lepers, nursed him as he died, and took over his work among male lepers. At a time when little could be done for this suffering from this terrible disease, Marianne Kopp showed the highest love, courage, and enthusiasm. She's a shining and energetic example of the best of the tradition of Catholic nursing sisters and of the spirit of her beloved St. Francis. Gadeli di Caduita was born into this New York State in 1656 to a Mohawk father, the Christian Algonquin mother, who gave to her a sense of the living God. She was baptized at 20 years of age, and to escape persecution, she took refuge in St. Francis Xavier Mission near Montreal. There she worked faithful to the traditions of her people, also renouncing their religious convictions. At its age of 24. Leading a simple life, Gadeli remained faithful to her love for Jesus, to prayer, and to daily mass. Her greatest wish was to know and to do what pleased God. Gadeli nous impressionne par l'action de la grâce dans sa vie, en l'absence de soutien extérieur, et par son courage dans sa vocation si particulière dans sa culture. En elle, foi et culture s'enrichissent mutuellement, que son exemple nous aide à vivre là où nous sommes, sans renier qui nous sommes, en aimant Jésus. Sainte Gadeli, protectrice du Canada et première sainte amérindienne, nous découvrons le renouveau de la foi dans les Premières Nations et dans toute l'Amérique du Nord. Que Dieu bénisse les Premières Nations. Anna Schäfer aus Mindelstetten wollte als Jugendliche in einen Missionsorden eintreten. Da sie aus einfachen Verhältnissen stammte, versuchte sie die nötige Aussteuer für die Aufnahme ins Kloster als Dienstmagd zu verdienen. In dieser Stellung erlitt sie einen schweren Unfall mit unheilbaren Verbrennungen an den Beinen, der sie für ihr ganzes weites Leben ans Bett fesselte.
So wurde das Krankenlager zur Klosterzelle und das Leiden zum Missionsdienst. Sie haderte zunächst mit ihrem Schicksal, verstand ihre Situation dann aber als einen liebevollen Ruf des Gekreuzigten in seine Nachfolge. Gestärkt durch die tägliche Kommunion wurde sie zu einer unermüdlichen Fürsprecherin im Gebet und zu einem Spiegel der Liebe Gottes für viele Ratsuchende. Ihr Apostolat des Betens und des Leidens, des Opferns und des Sühnens sei den Gläubigen in ihrer Heimat ein leuchtendes Vorbild. Ihre Fürbitte stärke die christliche Hospizbewegung in ihrem segensreichen Werk. Cari fratelli e sorelle, questi nuovi santi, diversi per origine, lingue, nazione e condizione sociale, sono uniti con l'intero popolo di Dio nel mistero di salvezza di Cristo, il Redentore. Insieme a loro anche noi qui riuniti con i padri sinodali, venuti da ogni parte del mondo, con le parole del Salmo, proclamiamo al Signore che Egli è il nostro aiuto, il nostro scudo, e lo invochiamo: su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Possa la testimonianza dei nuovi santi, della loro vita generosamente offerta per amore di Cristo, parlare oggi a tutta la Chiesa, e la loro intercessione possa rafforzarla e sostenerla nella sua missione di annunciare il Vangelo al mondo intero. Amen.